còn ai on miền lấy bia miền lấy Trâu thì mình ở đây dùng chọn một bờ ta một tử hơi dương clip đó một trai một này đi vào trai một ôn nữa một trai đằng này một ôm khai nít bây giờ thử một màu tóc và nó nè một ôm trai mà một ôm tam xa đã kịp tam thế bao giờ ok lại dưỡng cứ có ốp nuôi bông ôn dương độ hơi dương vô từ bà hà ở kiếm bà dương túc xong lo một chú mai nhưng mà chú sẽ nó được ôn đi mà nên ôm tràn được tên one of the Cambodian ingredient for our Khmer sauce soup. Yeah, we need this ingredient. This is a special ingredient which make our traditional soup taste nice. It's called Srai. I don't know what it calls in English, but it called Srai. Yes, in Khmer. You see here, we don't plant it, but it's grow by themselves. Yes, this is growing in the rainy season and it's going to finish in the dry season, so to get them for cooking we have to collect them in the seasons and we keep it dry it usually in the dry season. Although we dry it really dry, but we still can use it for cooking and it's still using good smell for the soup.
Chắc cái này